If you think about Angola, for instance, we've had informal markets since I was born. Informal markets are across the continent. So I think the first encounter with a problem is part of our daily existence. We see people in informal markets. We interact with them. And as a matter of fact, we gained inspiration for this project from Roque Online, which was there during the time for war. It sustained a lot of lives. Hello, I am Geraldine Geraldo. I am the CEO of Roque Online. If you look back historically in this country, we had civil war for 27 years. And during that time, we had Roque Online and a lot of the other big markets that were actually feeding people. They were generating small economies for families. This was a solution to how we lived. This is where we went to get our products. This is where we went to get our food, our clothing. And this is where our parents generated money to be able to actually take us to school. What ends up happening is, as society starts to evolve, as our economy starts to develop, a lot of the informal sector people start to get marginalized. And that's simply because they cannot adapt to the changing business environment in society. At Roque Online, we knew we had changed the way the world worked when we were able to enable a single customer from Perth, Australia, to shop directly from an identifiable vendor in an informal market in Angola, in Africa. This was not an isolated event. This came at the tail end of generating over $40,000 in incremental revenue organically in less than a year for our partners in the informal markets, both through product retail and through service provision. These modern business tools are essential to enable the individual vendors to attract and retain new customers, and which is particularly important in the face of increasing competition. They're also essential because they enable these vendors to access modern business services, particularly financial services. A minha questão está relacionada com a transparência de preço. Nós temos muitos comerciantes informais, vende tomate e mais 50, por exemplo, vão vender o mesmo tomate. Vocês têm algum mecanismo que garanta que nós saibamos o preço médio do tomate naquele dia, ou seja, quase como se fosse uma bolsa de géneros alimentares? Sim, e exatamente a campanha que tivemos no Instagram essa semana. Okay. Se tu entras na plataforma Roque Online, tu agora consegues levar contigo no seu bolso onde vais, todos os preços dos mercados informais. O que publicamos é um preço médio por mercado, mas se tu vais ver o preço do tomate na plataforma, vais ver uma diferenciação entre o mercado de Quifica e o mercado de 30. Tudo é transparente. Temos a província de Lubango também, que agora está a causar um desafio à província de Luanda, porque tem preços ainda mais baixos e estamos a ter encomendas de Lubango. It's incredible. It's incredible. See you next year. The winner of Sister Luanda 2019 is Roque Online! Congratulations! So see you next year. Very A decisão de investir nesse projeto é exatamente pelo facto de já haver várias tentativas para este formalismo e entendermos que é necessário estar dentro, conhecer e ter esta facilidade de interação com este mercado informal
para conseguirmos escolher os frutos que nós sabemos que representam mais de 60% daquilo que são os rendimentos do país. E encontrar uma solução já criada que possa também, em jeito de parceria, reforçar esta que é uma ambição de várias outras instituições, é que nos fez tomar a decisão de investir e porque consideramos naturalmente o projeto viável. E-commerce existem muitos, marketplaces existem muitos, não só em Angola, mas como na África subsaariana, mas a abordagem, como apresentaram a criação toda de um ecossistema, ou seja, desde a parte da educação, da vendedora, né, da quitandeira, até a parte como vai-se fazer a apresentação dos preços dos mercados e a comparação dos vários mercados. Para nós, júris, foi muito fácil perceber que aquilo era uma solução totalmente diferenciadora do que existe no mercado. We have connected the second half of humanity, as The Economist calls them, to the internet meaningfully, with the expectation that value will be generated not only for our company, but for a lot of the vendors that are in the informal sector, for governments that have been looking for ways to be able to incorporate these vendors into their systems formally.